Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. ஓ மை காட், இன்றைக்கி ஒரே ஒரு லுக்கு. காலையில் ஃபுல்லாக நான் ஃப்ரீயாக இருக்க போகிறேன்னு நினச்சதெல்லாம் போங்காயிடுச்சிங்க. பிகாஸ் ஸோ மச் ஒர்க் வாஸ் தேர் இந்த மார்னிங் அண்ட் ஐ ஹேட் டு கோ அவுட் த ஹவுஸ். அண்ட் நான் எத்தனை மணிக்கு வரலான்னு நினச்சனோ அதை விட ரொம்ப லேட்டாக தான் வீட்டுக்கு வந்தேன். லைக் லிட்ரலி நைட்டிக்கு கூட ட்ரெஸ் மாற்ற முடியாமல் உடனே கடகடட்ட ரெடி ஆக வேண்டியதாக இருக்குது. இன் half an hour I need to be ready. So I'm presuming that this video will be really short. என்னன்னு தெரியல, இது வச்சுப்போம் கையில். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் புட்டிங் ஆன் சம் மேக் டியூவி செட் ப்ரெப் அண்ட் ப்ரைம் ஷர்ட். என் மைக் இருக்கிறதே தெரியாமல் அது மேலேயே ஸ்ப்ரே அடிச்சிட்டேன். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஸ்கின் கேரோட ரிஃப்ரெஷிங் த ஸ்கின் கேர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். காலையில் நான் போட்டது மாய்ஸ்சரைசர் அண்ட் சன்ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஆல் தட் ரெகுலர் திங்ஸ். பட் அது வந்து இந்நேரத்துக்கு ரொம்ப ஸ்கின்னுக்குள்ளேயே போயிட்டு அப்சார்ப் ஆகி ஒரு மாதிரி அது போடாத ஒரு எஃபெக்டில் இருக்குங்கிறதுனால ஜஸ்ட் டு ஆட் சம் மாய்ஸ்சர் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணி புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வுட் பி த மோஸ்ட் ஐடியல் சினாரியோ. பட் அது வந்து இப்போ பண்ண முடியல. அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து we're going to go ahead with just prep and prime. ஸோ முடி வந்து சிக் எடுத்தாச்சு. இப்போது நான் ஒரு நாளும் ஐ ஜஸ்ட் ட்ரை லைக் வெரி வெரி ஸ்மால் வேரியேஷன்ஸ் டு ஜஸ்ட் ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள். அதனால இன்றைக்கி வந்து த ஃபர்ஸ்ட் சைட் பார்ட்டிஷன் ஹேர் ஸ்டைல் ஆஃப் திஸ் நவராத்திரி இஸ் கம்மிங் டுடே, Day 8. நாளைக்கு வந்து இட்ஸ் அ பிஸி டே பிகாஸ் என் ஃபாதர் இன் லாவோட கம்பெனியில் we're going to have office puja basically. So actually in the Saraswati puja எல்லாம் technically is day after tomorrow. ஆனால் ஆஃபீஸில் வந்து சரஸ்வதி பூஜை விஜயதசமிக்கெல்லாம் லீவ் விடுவாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அதனால் ஆஃபீஸ் பூஜை என்றைக்குமே சரஸ்வதி பூஜைக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி இருக்கும். அண்ட் விஜயதசமி அன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை பண்ணுவாங்க. பட் இந்த தடவை விஜயதசமி அன்னைக்கு ஒரு ட்ரிபிள் ஜாக்பாட் மாதிரி ஐ திங்க் விஜயதசமி. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோனா டூ ட்விஸ்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ விஜயதசமி அன்னைக்கும் ஆக்சுவலி லீவ் தான் because it falls on Gandhi Jayanti, which is always a public holiday. And அதனால் 2 நாள் வந்து கண்டினியூஸாக லீவ் வரப்போகுது ஃபார் அ சேஞ்ச். அண்ட் ஆல்சோ ஐ திங்க் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ஃப்ரைடேவோ என்னவோ நான் எங்கேயோ ஒரு மீம் பார்த்தேன். அன்றைக்கி ஒரே ஒரு சிக் லீவ் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு லாங் வீக்கெண்ட் ஹாலிடே மாதிரி வருது அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ கேன் see that a lot of my friends also have gone like abroad and all of that, and like they're going on holidays and everything, taking that sick leave. So yeah, please let me know நீங்கள் யாராவது அப்படி லீவ் எடுத்திருக்கீங்களா, இல்லை நீங்கள்லாம் சின்சியராக உங்களோட ஆஃபீஸ்க்கெலாம் போகிறீங்களா, என்ன உங்களோட பிளான் அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போது ஜஸ்ட் பின்னிங் திஸ் அப். இப்போது we'll repeat it, try to recreate it on this side. இதுவுமே நல்ல செக்யூராக pin போட்டுக்கலாம். And it's about making sure that these twists are feeling proper. ஓகேங்களா. இப்போது இங்கே இருக்கிற கேப்புக்கெலாம் நம்ம வந்து இந்த லாரியல் ஸ்ப்ரே அடிச்சுக்கலாம். I have it here. So let's hope that இது வந்து நல்லா ஸ்ப்ரே ஆகுது அப்படின்ட்டு. ஸோ இங்கே இருக்கிற இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் பிகேம் பிளாக். பட் இந்த ஸ்ப்ரே ரொம்ப ஃபேஸு கிட்ட அடிக்கிறத விட ஐ ப்ரிஃபர் யூஸிங் த ரெனே டச் அப். ஸோ we're gonna go ahead and do that. பட் ஐ திங்க் அதை வந்து கடைசியாக பண்ணிக்கலாம். வில் ஃபினிஷ் ஆர் ஃபேஸ் மேக்கப். ஐப்ரோஸ்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஃபில் பண்ணது காலையில் ஃபில் பண்ணதே இருக்குது. அதுக்கு மேலே ஐம் ஜஸ்ட் கோனா யூஸ் திஸ் மேபிளின் ஃபிட் மீயோட பவுடர், லூஸ் பவுடர். Take our brush and apply this all over the face.
இன்னைக்கு நான் ஃபவுண்டேஷன் அதெல்லாம் போட்டு தாங்க பண்ணணும்னு நினச்சேன் பிகாஸ் த கலர் ஆஃப் திஸ் saree இஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ட்ரீம் காம்போ மாதிரி. எனக்கு இந்த மாதிரி sarees I really really enjoy. You must have already seen it in the thumbnail. So it's a beautiful orange, like orange that's like borderline golden சொல்லலாம் அந்த மாதிரி. And it doesn't have any contrast in the saree. Saree-oda pallu and the original blouse was white, off-white மாதிரி cream color அப்படின்ட்டு. But I'm wearing it with an orange blouse. But adula vandu hashtagla irundha Rukmini, she's made this sort of a ஒரு ரெட் கலரில் சின்ன சின்னதாக நாட்ஸ் இந்த ஃப்ரெஞ்ச் நாட்ஸ் மாதிரி ஒரு ஒர்க் விச் இஸ் லுக்கிங் ஸோ பியூட்டிஃபுல். அண்ட் I didn't want to go with the off-white blouse because I somehow felt like in the orange and orange அப்படிங்கிறதே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுதான் என்னோட plan for wearing it today. I'm going to wear it as an orange look. இப்போ let's go ahead with our eyeshadow. இந்த ட்ரெஸ் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக கட்டக்கூடிய ட்ரெஸ் தான், அதனால தான் இது மேலேயே நான் வந்து என்னோட இதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டேன், ஹேர் ஸ்டைல் எல்லாமே. ஸோ இந்த ஆஸ்தான பேலட்டில் there's this shade called Riff. So it's like ஒரு மாதிரி ஒரு orangish brownish shade. So அதை வந்து I'm applying it first all over the eyelid. I'm just using my fingers because I somehow believe it's quicker. I might be wrong. I might be taking lesser time while applying with brush. But அந்த ப்ரஷ்ஷை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குன்னா என் விரல் வந்து என் கையிலேயே இருக்குல்ல, ஸோ I find it easy. Lower lash line ko obviously we'll have to go ahead with a brush, and corners cut பண்றதுக்கும் I will have to use a brush. So I'm just going to use a darker shade, the darkest brown in this palette for my outer corner and inner corner. This outer corner, inner corner cutting is now like my favorite kind of eyeshadow application. Okay. இப்போ வந்து just taking the same brown and orange shade கொஞ்சம் and lower lash lineல கொஞ்சம் shading. ஓகே, இப்போ இதில் வந்து ஆக்சிலரேட் அப்படின்னு ஒரு ஷேட் இருக்குது, ஒரு மாதிரி ரஸ்ட் ஆரஞ்ச். இட்ஸ் ஆக்சுவலி அ கிளிட்டர் ஷேட். அதை வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு டேக் இட் அண்ட் அப்ளை இட் இன் த சென்டர். ஸோ ரெண்டு சைடுமே இது அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போது இதுக்கு மேலேயே இதில் வந்து இக்னைட் அப்படின்னு ஒரு ஷேட் இருக்குது. ஸோ அந்த இக்னைட்டை வந்து நான் லைட்டாக டச் பண்ணிக்க போகிறேன், லைக் ஒரு இன்னும் ஸ்மாலர் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில். அண்ட் இக்னைட்டுக்கு மேலே ஐம் கோனா யூஸ் ஸ்ட்ராண்டட், ஒன் சார்ட் ஆஃப் அ கோல்ட், பட் வெரி லிட்டில். இந்த சன்செட்லாம் நம்ம வந்து ஒரு ட்ராயிங் வரைஞ்சோன்னா என்ன மாதிரி ஷேட்ஸை எந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டரில் நம்ம பண்ணுவோமோ திஸ் இஸ் பிரிட்டி மச் சிமிலர்னு சொல்லலாம். நவ் என்னோட க்ரீஸ் லைனில் கொஞ்சம் டெஃபினேஷனுக்கு ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் த 2 டார்க் ப்ரௌன் ஷேட்ஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் டூயிங் அ ஸ்வைப், light swipe, and that's it. Eyeshadow is done. So I'm going to take this eyeliner to kind of like line the eyes. நேற்றுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஐலைனர் ப்ரஷ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது, இன்றைக்கி கொஞ்சம் சுலபமாக தான் இருக்குது. ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் நமக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே விட்டுறணுன்ற அவசியம் இல்லை. முயற்சி பண்ணால் மேபி அதுவே நமக்கு ஈஸியாக வர மாதிரி இருக்கும். Okay, I'm going to skip the mascara
we will move on with the eyebrows. நான் காலையிலேயே கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து சாப்பிட்ற அந்த விஷயம்லாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லைட்டாக வேர்த்துருச்சு. பிகாஸ் ஏசி கூட போடாமல் நான் வந்து கடன்னு சாப்பிட்ணுன்னு நினச்சதில் நடந்த சில விஷயங்கள். Okay, so eyebrows are done. Now we'll move on to the blush. Again, idla irukra in the neutral shades ku nama poidlam because I feel like the sari is so orange that orange might reflect on us, and adanal I'm trying to be a little sensible with the blush, can we say? But we always have the option of adding more later, which is the easier thing to do, in makeup. ஏதாவது ஒன்று கம்மியாக போட்டோன்னா அதை ஆட் பண்ணுறது ஈஸி, எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில். மேபி ஃபவுண்டேஷன் கன்சீலரில் இட் மைட் பி கொஞ்சம் இர்ரிவர்சிபிள். நீங்கள் ஃபுல் மேக்கப் முடிச்சதுக்கப்புறம் திரும்ப பண்ணுறது, அதுலேயும் சில டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்குது, பட் எனக்கு தெரியாது. பட் இந்த ப்ளஷ் வந்து இஸ் டெஃபினெட்லி சம்திங் தட் we can add on later in life. ஸோ அதனால் இந்த தடவை I'm gonna try to be a little normal about it, we can say, rather than my unusual self. So this is the blush, and I think makeup and hairstyle வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து நம்ம பண்ணியாச்சு. இப்போ we just have to put on our jewelry, and you know the drill by now. It's day 8. Tomorrow is officially the last day of Navaratri. After that we have Saraswati Puja, Ayudha Puja. Naliki we'll actually have 2 looks because I'm getting ready for, the pujas that we're going to and all of that. Plus, it's also Raghav's uncle's birthday and we're going out for a lunch as well. So maybe I'll do a shots or I'll add a few clips or something like that. But I'll show you a sneak peek of what's happening there. I actually like this center partition, side partition hairstyle and how it's turned out. Maybe ingiyum nama konjam cover பண்ணிக்கலாமா, நேர்ல அது அவ்வளோ தெரியல, பட் கேமரால I feel like அது கொஞ்சம் ஓவரா தெரியுது அப்படின்ட்டு. The problem is கருப்பு hair and வெள்ளை மண்டை. So that's the problem. So this is done, and so let me go change, put on everything else, and then come see you guys. Hi, so this is the sari for today. இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஆரஞ்ச், நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஆரஞ்ச் தட் பார்டர்ஸ் ஆன் கோல்டன் ஐ வாண்ட் டு சே, பட் கட்டிக்கிட்ட உடனே கேமராவில் இது ரொம்ப ஃபேண்டா ஆரஞ்சாக தெரியுது. திஸ் இஸ் த பிளவுஸ் தட் ஹேஷ்டாக் மேட் மீ. இதில் வந்து கோல்டு மட்டும் இருக்கும், பட் தேர் இஸ் ஆல்சோ லைக் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் ரெட். இட்ஸ் அ வெரி வெரி காம்ப்ளிமெண்டிங் கலர், அண்ட் ஆக்சுவலி இந்த பார்டர் வந்து ஒரு சைட்லேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரெட் மாதிரி தெரியும். ஸோ அதுக்காக திஸ் இஸ் ஹவ் இட்ஸ் பின் பேர்ட் அப். ஐ எம் வேரிங் இட் வித் திஸ் லைக் ஒரு விண்டேஜ் ஸ்டைல் லாங் ஹாரம் மாதிரி, அண்ட் கூடவே வந்து ஒரு ஜிமிக்கி மட்டும் போட்டுக்கிட்டேன் சும்மா, பிகாஸ் ஐ ஃபெல்ட் லைக் இன்னும் கொஞ்சோண்டு அதை ஆடிச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டட் தான் போட்டேன், அதுக்கப்புறம் ஜிமிக்கியோ சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். அண்ட் திஸ் இஸ் த கண்ணாடி வளையல் that I mixed and matched today. A little bit of yellow, a little bit of orange, a little bit of gold, எல்லாமே சேர்ந்து கலந்து போட்டு ஒரு மினுக் வளையல். I always like it when there are like different kinds of வளையல்ஸ். லைக் even if நீங்கள் 2 கலர் தான் பண்ண போறீங்கன்னாலும் எனக்கு வந்து அதில் அந்த 2 கலரில் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வளையலை போட்டு மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி அது ஒரு மாதிரி கிளிட்டரா ஸ்பார்க்கிளாக இருந்ததுன்னா that's the kind of arrangements that I prefer wearing. இப்போ I'm just going to comb my hair. இந்த புடவையை கட்டுறேன்னு வந்து பயங்கர முடியை சிக்காக்கி விட்டேன், இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இழுத்துன்ட்டு. அண்ட் ஆல்சோ நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு வாங்கின பூ, இந்த ஃபுல் நவராத்திரியிலுமே இன்னைக்கு வாங்கின பூ தான் my மாமியார் said அழுகின பூ கொடுத்துட்டாங்க. மேபி it would have been like ஓல்டு பூ ஆர் சம்திங் லைக் தட். ஸோ அதனால அது தலையில் வச்சுக்க போகும்போது அவங்க கால் பண்ணி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி டோன்ட் கீப் இட், ஐவ் ஆஸ்க்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த பூ வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஐ வாண்ட் டு ஜஸ்ட் fill in my, hey, I found my eyeliner. ஸோ இதுக்குள்ளே தான் என்னோடய உச்சிப்பொட்டியும் சொருகிட்டேனா. என் உச்சிப்பொட்டி கிடச்சா நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பேன். கிடச்சிருச்சு. ஓ மை காட், என் வெள்ளை சாந்து கிடச்சிருச்சு. எல்லாத்தையுமே அங்கே இங்கேன்னு தூக்கி போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்பா நான் உச்சி போட்டு கேம், பிகாஸ் நாளைக்கு காலையில் வந்து தலை குளிக்கலாமோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் நான் இன்றைக்கே தலை குளிக்காத ரீசன் என் உச்சி போட்டு இல்லை, மறுபடியும் அந்த லிப்ஸ்டிக்கை என் தலைக்குள்ளே வைக்கணுமா அப்படின்ட்டு தான்.
ஸோ உச்சி பொட்டு வந்து வச்சாச்சு. ஐம் ஸோ ஹாப்பி ஐ ஃபவுண்ட் இட். இப்போ வந்து பொட்டும் வச்சுக்க போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி I'll put on my lipstick. லிப்ஸ்டிக் வந்து I wanted to wear this Brunch Munch அப்படின்னு சொல்லிட்டு PACல ஒரு லிப்ஸ்டிக் இருக்கும். ஸ்லைட்லி ஒரு மேட் லிப்ஸ்டிக் தான் இது. ஆனால் the color is very pretty. ஒரு டார்க்கஸ்ட் ஷேட் ஆஃப் பிரிக் ஆரஞ்ச். அந்த மாதிரி ஒரு கலர் இது. இட்ஸ் வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல். ஐ திங்க் பொட்டு வைக்காததுனால இந்த லுக்கே கொஞ்சம் இன்கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. இதுக்கு மேலே நார்ஸோட ஆர்காசம் கிளாஸ் ஷேட் வந்து நான் மேலே போட்டு போகிறேன். ஐம் நாட் கோனா மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் திஸ் வித் எனிதிங் எல்ஸ். ஸ்டில் திங்கிங் தட் இந்த பேர்லுக்கு பதிலாக நான் வேறு ஒரு கலர் போட்டேன்னா நல்லாயிருக்கும்னு. இந்த ஒரு ஆஃப் ஒயிட்காக நான் இந்த பேர்ல் போட்டேன். பட் இந்த பேர்ல் கொஞ்சம் தனியாக தெரிகிற மாதிரி இருக்குது. வேறு ஏதாவது ஒரு ஆக்சசரி ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பார்த்துறேன். ஓகே, ஐ லைக் திஸ் பெட்டர். ஆல்சோ இது வந்து லைட்டாக லைக் யூனோ பிகாஸ் ஆஃப் த கலர் ஒரு மாதிரி ஐ ஃபீல் லைக் அ லேடி சாமியார் வித் யூனோ இந்த ருத்ராட்சம்லாம் போட்டுக்கிட்டா. நவ் ஒன்ஸ் ஐ டெல் யூ ரைட், யூ கான்ட் unsee it. It'll be one of those things. I'm wearing this red color male with this Lakshmi pendant madri. So I've decided that I'm going to go ahead with this. Even if I look like a Samyar, this is going to be my theme for the day. And the white avada, I prefer the red. And at the end of the day, believe me, that's my biggest advice to anybody who dresses up. Wear what you feel like wearing and forget about the rest, okay? Ipo when we wear a bindi, I feel like this look will kind of like come together. Adukku inniki I want to wear like a plain big red bindi. Like அந்த சாமியார் ஓட அந்த ஒரு லுக்குன்னு நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம்னா we should go all out. Yeah, so that's what I'm going to do. So I'm going to start from the size that I think will be fine. It might be too big, but we will see. What are we feeling? I'm telling you, right, once I tell you that Samyar joke, you can't unsee it. So எனக்கும் அதே மாதிரி தான். Now that I've told you that Samyar joke, I can't unsee it. So I think rather than a plain bindi, let's stick to a stone bindi, okay? So stone bindi kanna, there's another box. We're going to take that box. And idhila I know the kind of bindi that I feel like wearing. We will see. We will try to find it. I think I like this. It's nice, it's interesting, and we're gonna go ahead with it because we don't have time, so we're gonna just go ahead with it. And இப்போ வந்து we will find out what is the status of the poo. And பூ இப்போ இங்கே உங்களுக்கு காமிக்க முடிஞ்சால் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக காமிக்கிறேன். இல்லைனா என்னோட ஃபைனல் லுக்கோட மாண்டாஜ் நான் காட்டும்போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். Now that you know we've come towards the end of Navaratri, we'll have a lot of spillovers. Like சில பேர் என்னைக்கு வரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்களோ அன்றைக்கி வர முடியாதவங்கெல்லாம் இன்றைக்கி வருவாங்க. ஸோ அதனால் today might be a lot more hectic. And நாங்களும் போக வேண்டிய ஒரு 2 வீட்டுக்கு வந்து இன்றைக்கி வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அவங்க வீட்டுக்கும் நாங்கள் போனோம். we'll try to see எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்போ அங்கே போயிட்டு வரலான்னு. ஜஸ்ட் ஆனால் புல் மை சாரி ஒரு சைடாக தூக்கிச்சு. ஸோ அதை வந்து புல் பண்ணிக்கிட்டேன். அண்ட் திஸ் இஸ் த லுக், மை சாமியார் லுக் ஆஃப் லைக் லிட்ரலி நான் சின்ன வயசில் ஒரு அசோகா ப்ளே பண்ணேன். அந்த அசோகா ப்ளேயில் நான் ஒரு நன், அந்த நன்னாக நான் இருக்கும்போது என்னோடய காஸ்டியூம் இது தான். அது எங்கள் அம்மா அப்பா வீட்டில் இருக்கும் அந்த ஃபோட்டோ. அது உங்களுக்கு காமிச்சேன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதுக்கப்புறம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நான் குருக்ஷேத்ரான்னு ஒரு ப்ளேயில் நடித்தேன். அதில் நான் திரௌபதி ப்ளே பண்ணேன். ஸோ திரௌபதி வந்து காட்டுக்கு போயிடுவாங்கல்ல, அந்த சீக்வன்ஸ் நான் நடிக்கும் போதும் என்னோடய காஸ்டியூம் இப்படி தான் இருந்தது. அந்த 2 ரெஃபரன்ஸை வச்சுக்கிட்டு தான் நான் வந்து ஒரு சாமியார் லுக்குன்னு சொல்கிறேன். பட் நோ லைக் யூ நோ வாட் டு ஐ சே offense to anybody who associates with that word differently. So it's always important to be politically correct, you know. நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்கிறோம், நம்மளோட இன்டென்ஷன் வந்து அது ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இன்டென்ஷன் இல்லைனா கூட it's always nice to kind of like just clarify that with the audience so that audience na I don't just mean like YouTube channel or audience, I mean whoever's listening to you avangala audience consider panni. It's always nice to just let them know that you don't intend to offend anybody. That clarification it takes a minute, but it's always better to do. So on that note, நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பாய் சொல்ல போகிறேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு பூ காட்ட முடிஞ்சா அது வந்து நான் உங்களுக்கு தனியாக காட்டுறேன். But this is the look. It's simple, it's neat, it's sweet, and that's it.
So thank you so much இன்னிக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு. I think compared to the last couple of days, this one would have been like ரொம்ப குட்டி, but I hope you don't mind. And நாளைக்கு வந்து 2 looks are coming, so அதனால I hope that compensates for today. And virtual hugs உங்க எல்லாருக்குமே என் கூடிய சீக்கிரம் நாளைக்கு நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். பை. அவளும் நானும் ஒரு வரமே, உயிரும் முதிரும் ஒரு கணமே, காதலில் கரையும் உறவே, வழித்துணையே, உயிர் மொழியே, அழகான பழனிமலை ஆண்டவா உன்னை அனுதினமா, அழகான பழனிமலை ஆண்டவா உன்னை அனுதினமும் பாட வந்தேன் வேலவா, வள்ளிமயில் நாதனே வாவடி வேலனே, வள்ளிமயில் நாதனே வாவடி